こんにちは皆さん、お元気ですか？ Hello, how are you? Grammar video number 34 of JLPT 4. I wanna make 3 videos about te form and shimau, but today one of them is te form and shimatta, and here in past tense, te shimatta をてしまいました。In casual way, we can use the last te of the verb and she and together and it changed to ちゃった. For example, 食べちゃった. And when the te form is んで, for example, 読んで, then this part んじゃった, 読んじゃった. Today I'm gonna focus only in the meaning of the regret. 後悔 regret. This is the noun. And 後悔します the verb to regret. We can use this pattern, te form of the verb and shimatta in 自動詞 and 他動詞, intransitive verb and transitive verbs. We can use both. At first, let's see the differences for the nuance of the normal sentence and this te form and shimatta. I forgot the homework. 宿題を忘れました。宿題を忘れました。In this sentence, I just said what it happened, but it doesn't express any regret. Now the same sentence using te form and shimatta. In this case, 忘れてしまった。忘れてしまいました。忘れちゃった。In this case, I show my regret. Oh my God, I forgot the homework. Sorry. 宿題を忘れてしまいました。宿題を忘れてしまいました。宿題を忘れてしまった。宿題を忘れちゃった。So even the translation is the same in English, but when we use with te form and shimatta, I express my regret. I'm on a diet, but oh my God, I ate some cake. In this case, I shouldn't have eaten the cake, but I did, so I regret so much. In this case, this one, te form and shimatta is suitable. Unintentionally, by mistake, on an impulse, these adverbs are very, very useful. つい or みのきちょついつい You can also translate into English like this. I couldn't help doing this verb, doing this. Oh, I couldn't stop doing this. ダイエットしていますが、ついケーキを食べてしまいました。ダイエットをしていますが、ついケーキを食べてしまいました。ダイエットしてるのについケーキ食べちゃった。We use these adverbs when there's a temptation for you, then you can't stop doing this. Then we use つい。Oh my God, I overslept. To wake up later than you wanted, or to oversleep. 寝坊します。寝坊してしまいました。寝坊してしまった。寝坊しちゃった。Oh my goodness, I cut my finger. Absent-mindedly, carelessly, or I didn't pay any attention. This is very useful adverb. うっかり。I did something wrong because I didn't pay enough attention. A finger or the fingers. 指、親指、人差し指、中指、薬指、小指. The verb to cut. 切ります。Group 1. So, 切ります。切る。切って。切った。切らない。So, in hiragana, you write 切って。And the intonation is very important. 切って。
this one. The verb, 手 form, 切って、タンタン。And this one, this is the word, the postal stamps, 切って、with this kanji. 切って、going up, 切って、postal stamps, 切って、and 手 form of the verb 切ります。切って、タンタン。うっかり指を切ってしまいました。うっかり指を切ってしまいました。うっかり指を切ってしまった。うっかり指を切っちゃった。Now I'm gonna show you two sentences using this てしまった but one is intransitive verb and the other one is transitive verb. Oh my god, the glass broke. This is an intransitive verb. Intransitive verb is something が割れる。グラスが割れてしまいました。グラスが割れちゃった。Now the transitive verb, in this case, something を割る。And I broke something, but I didn't want to, I didn't mean to, but that was my mistake. And I didn't pay enough attention. So in this case, this adverb, うっかり is appropriate. うっかりグラスを割ってしまいました。うっかりグラスを割ってしまいました。うっかりグラスを割ってしまった。うっかりグラスを割っちゃった。These adverbs are only used with transitive verbs because in transitive verbs it means something happens by itself. So this is not good with this つい or うっかり because うっかり because that was my mistake. I didn't pay attention and I did it something wrong. And つい oh I couldn't help stopping or I couldn't help doing this. I couldn't stop doing this because of me or because of someone. So these adverbs are used only with transitive verbs. Oh my god, I lost my passport. The verb to lose something, something をなくします。with this kanji. This is 失う to lose. パスポートをなくしてしまいました。パスポートをなくしてしまいました。パスポートをなくしてしまった。パスポートをなくしちゃった。Oh my god, how pity. The cat died. 猫は死んでしまいました。猫は死んでしまいました。猫は死んでしまった。猫は死んじゃった。Oh my god, my clothes is wet because of rain. Something gets wet. Something が濡れる。雨で洋服が濡れてしまいました。雨で洋服が濡れてしまいました。雨で洋服が濡れてしまった。雨で洋服が濡れちゃった。Oh my god, elder brother ate little brother's ice cream. Here, the meaning of the sentence changes depending on which adverb we use. If I say, つい食べちゃった。つい食べちゃった。It means elder brother knew that was little brother's ice cream, but this was a temptation. He wanted to eat it. And I know this is not good, but he ate it. This is つい食べちゃった。お兄ちゃんは弟のアイスクリームをつい食べちゃった。お兄ちゃんは弟のアイスクリームをつい食べちゃった。そう、つい食べちゃった。It means he couldn't stop eating the little brother's ice cream. But if I say う
うっかり食べちゃった with うっかり This is by mistake. He didn't know that was little brother's ice cream. He didn't know it, so he just ate it. That was a pity, but that was a mistake. お兄ちゃんは弟のアイスクリームをうっかり食べちゃった。お兄ちゃんは弟のアイスクリームをうっかり食べちゃった。Now a quiz time with 4 translations into Japanese. Oh my god, how pity. The cell phone that I bought 2 years ago broke. Oh my god, I dropped my wallet somewhere. In this sentence, I want you to use this adverb うっかり by mistake. So this means I want you to use transitive verb. 3番目 Oh my god, I forgot my wife's birthday. In this sentence, I want you to use also うっかり because it slipped my mind. I'm gonna help you with the vocabulary. My wife, 妻 4番目最後です。Oh my goodness, I ate up all the potato chips. In this sentence, I want you to use this adverb つい or ついつい because this sentence means I couldn't stop eating up the whole potato chips. Potato chips in Japanese, there are 3 ways to say in Japanese. Potato chip, and the other one, potato chips with potato chips. And the other one, this one is the shorter one, potechi. Today we learned the form of the verb and shimatta in the past tense and to express the regret, 後悔 regret, or also embarrassment. I'm going to continue this form, te form and shimatta in the next video too, but with different meaning. If you liked this video, please don't forget to give me a like. And if you didn't subscribe my channel yet, please do it too. And if you can share my videos with your friends, that is going to be the great help for me. いかがでしたか？今日は手形、そしてしまったとここが過去形で、ってしまった、なんとかしちゃったという後悔を表す表現を勉強しました。私たち日本人がよく使うとても便利な表現ですから、この文法をちゃんと覚えておくととてもいいですよ。次回のビデオも手形、これにしまった、これと全く同じ文型を使いますが、でも意味は違うんです。だから楽しみにしていてくださいね。このビデオが役に立ったなと思ってくださったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録忘れないでお願いいたします。そしてぜひ私のビデオをお友達に紹介してくださいね。皆さんがより楽しく日本語を勉強できるようにこれからも頑張っていきますね。ですからこのチャンネルを応援してくださるととても嬉しいです。ではまた次のビデオでお会いしましょうね。楽しみに待っていてください。じゃあね、またね。